ఢిల్లీలోని ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ హెడ్ క్వార్టర్లో సివిలియన్ ఆఫీసర్ సర్వీసెస్లో ఆమె కీలకమైనటువంటి గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్గా పనిచేస్తూ ఈరోజు మన యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ఆమెకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి యువత ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్లో చాలా ఎంతో అవసరం. అందుకనే ఈరోజు మేడం గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. మోహమైన మన్నించి ఇచ్చేసినందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మేడం. తర్వాత మరో డైనమిక్ లేడీ రాజేశ్వర బేగం గారు ఈ కళాశాలకి చెందినటువంటి విద్యార్థిని. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రెడ్రెసల్ సెల్ కమిషన్ 1లో ఆమె మెంబర్గా ఉన్నారు. మేడం గారిని మంచి వక్త, మరి అటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉండడం వల్ల మనం ఈ పోటీని విజయవంతంగా తీసుకెళ్ళడానికి అవసరం ఉంటుంది. ఇక అదేవిధంగా మనం ఈ విధంగా కలుసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం మా యొక్క సోదరులు ఎస్విజి రెడ్డి గారు. ఆయన ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ గారు, గీతం కాలేజ్. వారి వేదిక సభ్యులుగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మాకు ఏ అవసరంగా ఆయన ఎప్పుడు అన్నారు. ఎందుకంటే ఈ కాలేజీ చైర్మన్ గౌరవనీయులు ఎంపీ భరత్ గారు ఎలాగైతే నో అనరో ఈయన నో అనరో చేసేటట్టు చేయాలి అంటే, కానీ ఈ అకామిడేషన్ దొరకడం కోసం 3 రోజులు ముచ్చమని కూడా పట్టిస్తే ఎన్నికలు సాధించినందుకు రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ఆయన తర్వాత మరో వ్యక్తి మాకు ఎప్పుడు ఎన్నెంటో ఉంటాడు. ఆయన అయ్యే వరకు మమ్మల్ని చంపుతూనే ఉంటాడు. ఆయన ఎవరు కాదు, డాక్టర్ ఆయన సంశుద్ధుడు గారు. అది మేము చూస్తున్నాము ఎక్కడ సంశుద్ధుడు సార్, ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీసర్. ఆయన ప్రోగ్రామ్ అయ్యి మొట్టమొదటి సందేశం వరకు ఆయన మాత్రమే ఉంటుంటారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మరొకరు మా భారత్లో అత్యంత కీలకంగా మాతో పాటు ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్లో మా సోదరుడు కాంట్రాక్టర్ వెంకటరమణ గారు. ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళ క్రితంగా ఆత్మీయ గురించి కానీ 20 ఏళ్ళ క్రితమే కుటుంబ గురించి కానీ ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి అత్యంత విభాగంలో ఆయన పనిచేస్తూ పత్రిక నడుపుతూ ఎన్నో విజయాలు సాధిస్తూ రీసెంట్గా 3 రోజుల క్రితమే అమరావతిలోని జరిగినటువంటి కోర్టులో హాజరై 8 కేసుల్లో విజయం సాధించారు ఆయన. నిజంగా వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క రంగంలో అపారమైన అనుభవం ఉన్నవారు. మీ సమయాన్ని ఎక్కువగా వృధా చేయకుండా మాకు సిస్టమ్ ఏంటంటే ఈ సభా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం, జ్యోతి ప్రతిజ్ఞ చేయడం, నేను మాట్లాడడం కార్యక్రమం ఇదంతా ప్రొసీజర్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అనుకోని కారణంగా ఒక 1 అవర్ లేట్ అయినాం కాబట్టి మమ్మల్ని మేనేజ్మెంట్ కొట్టు. తర్వాత యువతకు స్ఫూర్తిదాయకించిన వ్యక్తి మా లీలా ప్రసాద్. ఆయన ఎప్పుడో చాలా కాలం అయితే ఎన్ఎస్ఎస్ విభాగం ఉంది. ఆయన సర్వీస్కి మెచ్చి అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి అవార్డు వారికి కూడా మన వేదిక మీద సభ్యులుగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మరొకసారి ఆహ్వానం పలుకుతూ జ్యోతి ప్రతిజ్ఞ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను.
చక్కగా ఉద్యోగం సంబంధించిన పోటీ పరీక్ష రాశారు. మై భారత్లో గతంలో మై భారత్ అని అంటున్నాం, గతంలో మీ అందరికీ తెలిసిందే నెహ్రూ యువ కేంద్రం, దాంట్లో వైసీగా జాయిన్ అయ్యారు. తర్వాత వైవో అయ్యారు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ స్థాయికి వెళ్ళారు. త్వరలోనే డైరెక్టర్ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి. చాలా అందరితో కలిసి పనిచేస్తూ యువతను ఎక్కువ స్ఫూర్తిదాయకమైన కార్యక్రమాల్లో తీసుకెళ్తున్నటువంటి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గారు తొలి పలుకులు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మహేశ్వర గారు ఈ పోటీకి సంబంధించిన వివరాలని ఆయన మాటలు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వేదికమైనటువంటి పెద్దలు మానసా గారికి, అదేవిధంగా రహమూనసా గారికి, వెంకటరమణ గారికి, సంశుద్ధన్ గారికి, ఎస్విసి రెడ్డి గారికి, లీలాప్రసాద్ గారికి, మీ అందరూ కూడా నమస్కారం అండి. భారత ప్రభుత్వం కేంద్ర యువజన వ్యవహారాల క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ దేశవ్యాప్తంగా 744 జిల్లాల్లో మేము పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఇది 1972లో ప్రారంభించడం జరిగింది నెహ్రూ యువ కేంద్రంగా. ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం పేరు మార్చడం జరిగింది మేరా యువ భారత్ మై భారత్ కింద. దీంట్లో మేము 15 to 20 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్తో మేము వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అదర్ దెన్ యాక్టివిటీస్, కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మేము చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. లోకల్గా ఏదైతే యూత్ టాలెంట్ ఉంటుందో అది నేషనల్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళడానికి ఈ మై భారత్ అనేది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి సంవత్సరం 2019 నుంచి కూడా మేము ఒక యూత్ పార్లమెంట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ 5 years నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉమ్మడి విశాఖపట్నం, కంబైన్డ్ విశాఖపట్నం ఏదైతే ఉందో అనకాపల్లి, ఏఎస్ఆర్ విశాఖపట్నం, ఈ 3 కూడా నేనే చూస్తాను. మా పరిధిలో ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ అయిన తర్వాత స్టేట్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా బైఫ్రికేట్ అయిన 26 జిల్లాలు కూడా అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 26 జిల్లాల్లో కూడా 3 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ నేషనల్ లెవెల్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఈ కంబైన్డ్ విశాఖపట్నం నుంచే జరుగుతూ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఎప్పుడు కూడా 1 or ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆర్ సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చేది. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ యూత్ పార్లమెంట్లో కూడా ఎంటైర్ 26 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ ఓన్లీ విశాఖపట్నం నుంచే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అనకాపల్లి అమ్మాయి జైలిగిత అనే అమ్మాయి, అనకాపల్లికి చెందిన అమ్మాయి ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ విశాఖపట్నం. సో ఈ సంవత్సరం కూడా అవకాశాన్ని మనకి రావాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. మేము చాలా నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. కొన్ని థీమ్స్ తీసుకొని ఆ థీమ్స్ మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం, డ్రగ్ డి అడిక్షన్ ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడం, తర్వాత డిఫరెంట్ డేస్ అండ్ వీక్స్ చేయడం, కొన్ని ఈ యూనిటీ మార్చెస్ వాటికి సంబంధించి కూడా ర్యాలీస్ కండక్ట్ చేయడం. ఇయర్ కూడా చాలా మెగా ర్యాలీస్ చేయడం జరిగింది. 3 జిల్లాల్లో కూడా 5 ర్యాలీస్ చేయడం జరిగింది, ఈ బీచ్ రోడ్లో వాటిలో కూడా. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటాయి. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు మీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. మై భారత్లో మీరు రిజిస్టర్ అయినట్టయితే కనుక బోత్ ఫిజికల్ అండ్ ఆన్లైన్ యాక్టివిటీస్ ఈవెంట్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు. మీరు రిజిస్టర్ యాజ్ ఎ యూత్ అని అక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్, ఆ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మీరు యూత్గా రిజిస్టర్ అయితే కనుక మా యాక్టివిటీస్లో మీరు జాయిన్ అయ్యి విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేము ఈరోజు ఈ యొక్క 18 to 25 years ఏజ్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు ఆల్రెడీ టాపిక్ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. ఆ టాపిక్ మీద మీరు మాట్లాడతారు. ఫస్ట్ 10 మెంబర్స్ని మేము సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 10 మెంబర్స్ కూడా ఈ సంవత్సరం స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. అలాగే 26 డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి కూడా అక్కడ వస్తారు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్కడ అసెంబ్లీలో జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు అసెంబ్లీలో పెట్టమన్నారు. మా పైన డైరెక్టర్ ఉంటారు, డైరెక్టర్ గుంటూరులో ఉంటారు. ఆయన ఆల్రెడీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వితిన్ 10 daysలో ఈ స్టేట్ లెవెల్ ఈవెంట్ కూడా జరిగిపోతుంది. అక్కడ విన్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. సో మీ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు, అదేవిధంగా ఇక్కడ మా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు MOU ఇవ్వమని అడిగారు గీతం యూనివర్సిటీని. వెంటనే వాళ్ళు రాసి ఇవ్వడం. అదేవిధంగా ఇక్కడ మేము యాక్చువల్గా డేట్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది, షోర్ ఫెస్ట్, చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్. అన్ని హాల్స్ బుక్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన 2 days కంటిన్యూగా కష్టపడి యొక్క హాల్ని సెట్ చేశారు. ఎస్విసి రెడ్డి గారు NSS ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్. మేము చేసే పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ట్రైబల్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంటర్ స్టేట్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ కూడా గీతంలోనే మాకు చక్కని ఆతిథ్యాన్ని మాకు ఇస్తున్నారండి. వాళ్ళు మాకు ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. దానికి గీతం మేనేజ్మెంట్కి, ప్రత్యేకంగా NSS ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ఎస్విసి రెడ్డి గారికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీ అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సార్. నిన్న అనకాపల్లిలో జరిగింది, అనకాపల్లి వెళ్ళొచ్చాం. అరకులో రేపు అనకాపల్లిలో ఉంటుంది. వరుసగా 3 రోజులు 3 జిల్లాల్లో జరుగుతుంది. నిన్న అల్లూరు సీతారాం జిల్లాలో అంటే దేశంలో అతిపెద్ద మన్యం జిల్లా, మీకు తెలిసిందే కదా, ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అతిపెద్ద జిల్లా. ఎక్కడెక్కడో ప్రాంతాల నుంచి రాత్రికి చేరిపోయారు అక్కడికి, అరకుకి. ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు రాత్రి అక్కడికి బస్ వేసి ఉదయం కాంపిటీషన్లో పాల్గొనడం అంటే నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. అంటే అంత స్ఫూర్తి మన్యం ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ బిడ్డలకి ఉందన్నప్పుడు విశాఖ నగరంలో అన్ని ఫెసిలిటీ ఉన్న చోట అతి తక్కువ మంది వచ్చారు. నాకు సిగ్గు ఏమనుకోకంటే చాలా కలిసి ఉంది, వాళ్ళు నిండిపోయింది మన్యంలో ఆడు పరిస్థితి. కానీ మరి రేపు అనకాపల్లిలో విజయం సాధిస్తారని ఏదో ఉన్నకాడికి బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. మరి మీలో బెస్ట్ 3 అనేది రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఎస్ విజయ్ రెడ్డి గారు వారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతాం. ఒక 10 నిమిషాలు కంప్లీట్ చేద్దాం. మన కాంపిటీషన్ Good morning, all of you, respected dignitaries on the dais and all the students. Good morning, all of you. Only one thing I want to tell you. So, District Youth Parliament, it's a great initiative by our Honorable and the most adorable Prime Minister Narendra Singh Modi Garu. So, our youth, the process like Sir Mahesh Garu told you. So, you people you'll speak here. So the top 10 people will go attend the state level festival, maybe in assembly. There again the top 10 people will be taken to parliament. So you'll be sitting in the parliament. I don't think everyone will get an opportunity. It's a great opportunity. So people who have come here, really all the best to all of you, and you should do well. So my own single point to all of you, the youth should participate in the problems of our great India. So that is the intention of our Honorable Prime Minister also. You know, people, if you see, like we have young MPs, even we have young IAS and IPS officers, we have ma'am here. So we need the youth participation everywhere. You know, you have a lot of energy. So if there is a problem, please stand there. Take a stand, you know, just complain to the concerned officials, you know, so then things will work out. So elder people, they're already got saturated. You should involve in our country development, okay? So all the world is getting scared. Why? Because now India has already reached the 3rd largest economy. So with our great, again, Narendra Modi Garu and the team. So all the, you know, computer, we have large youth power in India. So USA, China and all the big nations they are feeling scared. Why? Because India we have that much youth power we have. So we need all the youth to participate in our Indian politics, and you all should have a great career. I wish all of you to reach Indian Parliament there. So all the best. Thank you. Thank you. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించి 20-40 ఏళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్దిష్టమైన లక్ష్యంతో యువతను రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలి. ఎక్కడైతే చట్టసభలో యువత ఉంటుందో ఆ దేశం పురోగతి సాధిస్తుందనేటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమమే ఈ యొక్క యూత్ పార్లమెంట్. 2019లో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రయాణం రోజు రోజుకు ప్రతి సంవత్సరం విజయం సాధిస్తూనే ఉంది. యువత కోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నంలో మీరు చిత్తశుద్ధితో భాగస్వామ్యం కావాలని మరొకసారి పిలుపునిస్తూ మా సోదరుడు సంశుద్ధులు గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాను. సంశుద్ధులు గారు. Very good morning to honorable dignitaries on the dais and off the dais and very energetic participants. This is the great opportunity has been created by the government of India. You are very lucky. So at your age, you are getting these kind of opportunities, but at the same time, we need to grasp these kind of opportunities to mold our personality. Because in today's competitive world, it is very important to present ourselves. Because people jo dikhta hai wahi bikta hai. So definitely the presence makes matter. So I request all the participants, please do well and be courage yourself. Definitely it can be yours. Thank you so much. Thank you, sir. నా సోదరులు కాంట్రాక్ట్ వెంకటరావు గారు మాట్లాడుకోవాల్సుకుంటున్నాను. సభకు నమస్కారం. ముఖ్యంగా వేదిక పైన ఉన్నటువంటి
సభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గొర్రెల మహేశ్వరరావు గారికి, నేటి ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి గౌరవనీయులు డాక్టర్ మానస గారికి, వేదిక పైన ఉన్న గీతం యూనివర్సిటీ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎస్విజి రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ సందీప్ గారికి, అదేవిధంగా నాకు మంచి మిత్రులు గౌరవనీయులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అయినటువంటి నాగేశ్వరరావు గారికి, యువజన అవార్డు గ్రహీత రెడ్డి గారికి, బేగం మేడం గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. విద్యార్థులందరికీ కూడా చిన్నవాళ్ళందరికీ కూడా ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. ఈరోజు సబ్జెక్టు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఏదేమైనప్పటికీ నేను ముఖ్యంగా ఆనందపడుతుంది ఏంటంటే, గీతం యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి యాజమాన్యానికి ప్రత్యేకించి కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ మై భారత్ యూనిట్ తరఫున వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. దయచేసి అందరూ కూడా గట్టిగా క్లాస్ పట్టవలసిందిగా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మంచిగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ రోజుల్లో ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా మేము ఉన్నామనేసి చెప్పడం ఒకటి, సహకరించడం వేరు. అందులో పార్టిసిపేట్ చేసి వెంటనే ఫాలోఅప్ చేస్తున్న ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీసర్లకు కూడా మనస్ఫూర్తి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రాం గురించి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది మన మహేశ్వరరావు గారు. దీనికి సంబంధం లేకుండా నేను ఒక 3 నిమిషాలు ఎక్కువసేపు మాట్లాడను, ఎందుకంటే ప్రోగ్రాం కంటిన్యూ ఉండాలి కాబట్టి టైం ఫిక్స్ చేయకూడదు. ముఖ్య అతిథి గారి సందేశం చాలా విలువైన సందేశం కాబట్టి కేవలం 3 నిమిషాలు మీరు టైం పెట్టుకుని తక్కువ కట్ చేసేయండి. ఈ సబ్జెక్టు సంబంధం లేని చెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకండి. మీ పనులు మీరు చేసుకోవడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వాళ్ళు మనిషి జీవనకాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సమస్యలు, బాధలు, ఇబ్బందులు, తోపులాటలు, అరుపులు, కేకలు, చేత్కారాలు, అవమానాలు అన్నీ పర్మనెంట్ అసెట్స్, రెన్యువల్ తప్పించుకురా ఉండవు. మరి ఏంటంటే నేను 4 అపార్ట్మెంట్స్ కొన్నాను, నేను మంచి ఫలితాలు సాధించాను విద్యాదశలోని, ఇవన్నీ చెప్తుంటారు. అవన్నీ యాక్సిడెంట్లు అప్పుడప్పుడు వస్తే వెళ్ళిపోతాయి. ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇప్పుడు యుక్త వయసు నుంచి కూడా మౌల్డ్ అయ్యి వాటిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా వినయపూర్వకంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. అందరికి కూడా సమస్యలు లేని వాళ్ళు ఎక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా? దయచేసి ఉంటే చేతులు ఎత్తండి. సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? అందరూ కొంచెం చేతులు ఎత్తండి. సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు. ఓకే, అందరికీ సమస్యలు ఉంటాయి. వాటిని అధిగమించడానికి ఇప్పటి నుంచి కూడా ప్రయాణం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దైనందిన జీవితంలో ఉదయం లేచింది పడుకునేంత వరకు, మాతృగర్భంలో పిండం తయారైంది చనిపోయేంత వరకు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు ఏదో వస్తువు కొంటుంటారు. వాళ్ళందరూ వినియోగాల రక్షణ చట్ట పరిధిలోకి వస్తారు. అట్లాగే ఏదో డిపార్ట్మెంట్ ఏదో పని ఉంటుంది. ఆ కాగితాలు రాలేనప్పుడు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. విన్నారా? రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ని యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దైనందిన జీవితంలో 522 పైచిలిక చట్టాలు ఉన్నాయి. ఈ 522 పైచిలిక చట్టాల్లో కల 2 చట్టాలు ప్రధానమైనవి. ఒకటి వినియోగాల రక్షణ చట్టం, 2 సమాచార చట్టం. ఈ రెండింటిని కూడా దయచేసి ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, అప్పుడప్పుడు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాలనేసి, బేసిక్ నాలెడ్జ్ చెప్పాలనేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా గొప్పతనం ఏంటంటే, 2013లో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆన్లైన్లో ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ పెట్టుకునే అవకాశం కల్పించారు. కానీ దురదృష్టం అదృష్టం ఏదో కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఎవరిని విమర్శించక్కర్లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2026 ఫిబ్రవరి 18 నుంచి కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటి వరకు ఫిజికల్గా వెళ్ళడమో, లేదంటే పోర్టల్ ద్వారా పంపించడమో, లేదంటే కొరియర్ ద్వారా పంపించడమో, మరొక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టడం జరిగేది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి. అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అయితే 2018 నుంచి కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఆన్లైన్లో. ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన 82 డిపార్ట్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 18వ తారీఖుని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీని మీద ఫిబ్రవరి నెక్స్ట్ మంత్ 3వ తేదీని చిత్తూరులోని మీడియా వాళ్ళు, కేవలం మీడియా వాళ్ళు, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వాళ్ళు, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నేనే ఫ్యాకల్టీగా వెళ్తున్నాను క్లాస్ రిసోర్స్ పర్సన్ గానే ఆన్లైన్ ఆర్టీఐ దరఖాస్తు చేసే విధానం మీద క్లాస్ చెప్పడానికి. దయచేసి RTI.online.ap.gov.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు వెబ్సైట్లో చూస్తే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి. దయచేసి ఎలాంటి సమాచారం సరే తీసుకోవడం మంచి మార్గం, సులభతరమైన మార్గం ఉన్నది. దాన్ని అందరూ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలనేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటారు, తెలుసు కదండి. ఆన్లైన్ ఏదైనా ప్రొడక్ట్లో తేడా వచ్చినా మనం ఆ కంపెనీ ప్రొడక్ట్కి లేదంటే కాల్ సెంటర్కో, లేదా కేర్ సెంటర్కో, లేదంటే వాటి సర్వీస్ సెంటర్కో కాల్ చేస్తాం. అది ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవకాశం ఉన్నది, దానికి అవైలబిలిటీ ఉన్నది. అందులో సంవత్సరం ఈ నేషనల్ కన్జ్యూమర్ హెల్ప్ లైన్
1915కి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి కంప్లైంట్ చేసుకుంటే ఇంటర్వ్యూలో మనం ఆన్లైన్లో ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసిన దాన్ని సరిగా లేకపోయినా, నాణ్యత లేకపోయినా, పరిమాణం తగ్గిన ఉన్న ధరకు తగ్గ వాల్యూ లేకపోయినా ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా నేషనల్ కన్జ్యూమర్ హెల్ప్లైన్లో మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ డాకి అని వెబ్సైట్లో కూడా మీరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ కూడా దయచేసి సమస్యలకి పరిష్కార మార్గాలు ఇప్పుడు అన్ని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నింటినీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, చాలా తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. అన్నిదా భావించవద్దు. ఈ మాటలు విన్నందుకు అందరికీ కూడా మీ అందరికీ నమస్కారం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ రమణ గారు. తర్వాత యువజన అవార్డు గ్రహీత గౌరవనీయులు లీలాప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. వేదికపై ఆసన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నాకు నమస్కారం. అలాగే వేదిక ముందున్నటువంటి యువత యువకులందరికీ కూడా నాకు శుభాకాంక్షలు. మనకి ఫస్ట్ టైం 2019లో యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్ అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో యూత్ ఫెస్టివల్ని మనకి అదే టైంలో యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్గా ఫస్ట్ టైం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనకి కోవిడ్ రావడం, కోవిడ్లో మనకి ఆన్లైన్లో వెబినార్ టైప్లో మనకి కాంపిటీషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాన్ని లైవ్లో తీసుకొస్తూ ఈ విధంగా కాంపిటీషన్స్ అనేవి మనకి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ టైం మనకి ఇక్కడ ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ ఇదే వేదికగా మనకి రాష్ట్ర స్థాయిలో మనకి విన్ అవ్వడం, అలాగే జాతీయ స్థాయిలో విన్ అవ్వడం. గతంలో వరుసగా 5 సార్లు మన విశాఖపట్నం నుంచే మనకి యూత్ పార్లమెంట్కి వెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈ యూత్ అందరికి కూడా ఏంటంటే నేను చెప్పేది, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. నేషనల్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి, NSS అవార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ మీరు మాతో కానీ మై భారత్తో కానీ జర్నీ చేయగలిగితే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, ట్రైబల్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ టైం ఇక్కడ ఇదే గీతంలో మనం ట్రైబల్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాం. రీసెంట్గా వచ్చేసి ఇంటర్ స్టేట్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ చెన్నై ఒక టీంని పంపించడం జరిగింది. ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాంప్స్ కానీ, నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్స్, ఇవన్నీ కూడా యూత్ అందరూ కూడా మై భారత్తో జర్నీ చేసి ఈ యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్నింటిలోనూ పాల్గొని జాతీయ స్థాయిలో మా విశాఖపట్నానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆశిస్తూ నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన మీద అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ లీలా. ఇక ఈరోజు కార్యక్రమానికి మా ఆహ్వానం మేరకు ఇచ్చేసినటువంటి విశిష్ట అతిథి రెహమునిషా బేగం గారు. ఆవిడ న్యాయవాది, ఇదే కళాశాలలో న్యాయ అభ్యాసం చేశారు, అదేవిధంగా ఆ వృత్తిలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ వినియోగదారుల కమిషన్కి సంబంధించి విశాఖపట్నం కమిషన్ 1లో డిటెక్షన్ సెల్కి సభ్యురాలుగా ఉంటూ ఎన్నో కీలకమైనటువంటి తీర్పులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా అందరూ చెప్తున్నారు తెలుగులో మాతృభాషలో ఇవ్వాలి, మాతృభాషలో. కానీ ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ కమిషన్ సంబంధించి మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కూడా ఈ మేడం గారే. వారి ప్రత్యేక ఎందుకంటే ఆవిడ బెస్ట్ స్పీకరు. జస్ట్ ఒక 60 minutes మాట్లాడతారు. మా దగ్గర నుంచి 6 minutesలో కంప్లీట్ చేయవలసిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ టు ద ఆర్గనైజర్స్. This is the brothers and sisters team. We got a new sister in our team all the way from Delhi. Welcome, madam. Gitamites ని డైనమైట్స్ అంటారు. ఈ మాట నేను ఒక ఆఫీసర్గా అనట్లేదు, కానీ 2015 to 2020 I was a faculty of Gitam University. Probably I was the only faculty of Gitam served for 5 to 6 departments in a single semester, that too teaching cyber law. So give a big round of applause to Gitam. This is an unofficial applause. So officially I am designated as district judge cadre in the commission, in District Consumer Dispute Redressal Commission. Some other time I would request Shamsuddin Garu and my senior at law and Reddy Anaya to organize a program on consumer rights. We will do shortly March 15th and cheddamo. That time I'll come again and address you, maybe on cyber law also once again if given a chance. But as of now the occasion demands, and today happens to be 26th February. Here we are celebrating Youth Parliament inaugural ceremony here. So Constitution is the basic fundamental document. We are all citizens. Maybe we may feel proud that I am from judiciary, she is from administration, you are from Gitam. We all are having our respective platforms and identities. But above all, we are citizens of India. We will remain as citizens of India. And when it comes to citizens of India, the only person who has been a global icon is Swami Vivekananda.
Swami Vivekananda represented India, and it was more than a decade, thousands of years back. India was in good books. Later, because of Swami Vivekananda, we were once again in good books. And today also we stand tall, speaking that it is not the age and numbers, it is the identity and the youth iconic expression which leads the entire global scenario. So communication under Article 19(1), freedom of speech and expression, takes you to the privilege of standing there in the parliament and representing millions of people across the globe to understand what we want, what we expect, what we can contribute, and what we can question. That questioning ability, that understanding ability, that raising the issues, the representative of the voice of Indians can be done only in the parliament. That kind of a rare privilege, without being a parliamentarian, one of the representatives of Visakhapatnam, maybe a student friend is going to bag it. So we wish all the great success to you. So let us give a big round of applause to Constitution of India. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. ఎందుకంటే 60 minutes అనర్ఘంగా మాట్లాడతారు కూడా భయం వేసి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కార్యక్రమం ఉంది కదా, 60 minutesకి నుంచి 6 minutesకి వచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథి ప్రధానంగా శ్రీకాకుళంలో, అంటే ఉత్తరాంధ్ర బిడ్డ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. శ్రీకాకుళంలో పుట్టి పెరిగి అక్కడే విద్యాభ్యాసం చేసి ఇక్కడ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలో వైద్య విద్యను పూర్తి చేసి, అదేవిధంగా ఇక్కడ పబ్లిక్ హెల్త్లో డిపార్ట్మెంట్లో మెడికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తూ యూపీఎస్సీ రాసి చక్కగా 974 జాతీయ స్థాయిలో ర్యాంక్ సాధించి ఇప్పుడు ఆర్మీ ఫోర్సెస్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఢిల్లీలో ఉన్నారు. మన యొక్క ఆహ్వానం మన్నించి చేసినటువంటి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ఎం మానస గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Respected dignitaries and distinguished members, and my dear students and My Bharat organizers, a very good morning to everyone. Today, the Youth Parliament, which is conducting by the My Bharat and also by the Narendra Modi government from 2019, which is a great opportunity, especially for the youth, not only to show their talents in professionals, but also in the parliamentary field, and also to debates and discussions regarding the heated topics and debates going on in the recent times. As a youth, you also have the responsibility to deal with the problems which society is going on, and this session, this parliamentary session, is not just a symbolic session, but it is the opportunity to grab and also to express your vision, and also to lead the platform which the Viksit Bharat is showing. As the 100 years is reached, as India is reaching the 100 years, the main motto of the Viksit Bharat is to encourage the youth, the younger generation, to participate in every sphere of the Indian, in every sphere of the Indians, and as you have to take this opportunity and express your thoughts and views, and it is not a debate, it is a discussion, and it should be the healthy, and as much as respect other point views, and also you have to learn to lead, how to lead the debates. And finally, I would wishing you all the success. Thank you. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. విషయం ఏంటంటే, అమ్మాయికి ఏప్రిల్లో మ్యారేజ్, 2 రోజుల క్రితమే నిశ్చితార్థమైంది, రేపు పసుపు ఏదో ఉంది. కానీ యూత్ పట్ల ఉన్నటువంటి కమిట్మెంటు, మై భారత్తో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఆమె ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ప్రత్యేకంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మీ అమ్మాయిని మన ప్రాంతం నుంచి హాస్టల్ వరకు తీసుకువెళ్ళడం కాదు, ఇలాంటి విద్యార్థులు స్ఫూర్తిదాయక నిర్వహించుకుంటూ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. చక్కగా నా ఉద్దేశం కూడా యువతని తీసుకువెళ్ళేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతున్నాను. యువతని ఏ కారణాలైనా సరే ఆ స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశాలని తీసుకువెళ్ళేందుకే మహాభారత్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం. ఇక చివరిగా మిత్రులారా, ఈ యొక్క
ఉపన్యాస కార్యక్రమాలు పూర్తయింది. మై భారత పోర్టల్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్టయితే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్లో కూడా ఎన్నో రకమైన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. మీరు జాస్తి స్థాయి వరకు వెళ్ళడానికి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనతో భాగస్వామి కావాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మన ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి అతిథులిద్దరిని సత్కరించవలసిందిగా మన యొక్క డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జి మహేశ్వర గారు కోరుతున్నాను. ప్రసన్న ఆ కార్యక్రమం శ్రీనివాస్. ముందుగా ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ఎం మానసి గారిని దుస్తాలతో సత్కరించి మై భారత్ జ్ఞాపకం చేయవలసిందిగా మహేశ్వర గారిని కోరుతున్నాను. 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎన్వైకే గత ఏడాది ఆగస్టులో మై భారత్గా రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క మై భారత్ ఎన్నో విజయాలు నమోదు చేసుకుంది. రెడ్డి గారు సార్, సంసద్ గారు, వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా రావాల్సిందిగా ఉన్నాము. సో మచ్ సంసద్ గారు. ప్రసన్న కూడా మై భారత్లో పర్మనెంట్ అమ్మాయి. చిన్న వయసులోనే అక్కడ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చి చక్కగా పనిచేస్తుంది. మా శ్రీనివాస్ కూడా అకౌంట్స్ ఆఫీసర్. వీళ్ళందరూ కూడా చిన్న వయసులోనే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు సంపాదించారు. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే స్ఫూర్తి కోసం తప్ప మన గొప్ప కోసం. అదేవిధంగా మన ఆహ్వానాన్ని మనం చేసినటువంటి విశిష్ట అతిథి గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ బ్యాంక్ వారు కూడా సంప్రదించవలసిందిగా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గారు కోరుతున్నాను. అందరూ అలాగే ఉన్నది. వారి నాన్నగారిని ఒకసారి పిలుస్తున్నానండి. వారి నాన్నగారికి వారి అమ్మాయి ఒక పుష్పగుచ్చి ఇచ్చి ఆ యొక్క అభిమానాన్ని చెప్పవలసిందిగా అదేవిధంగా మానసగా చేస్తారు. వాళ్ళ నాన్నగారికి వారి కుమార్తె చేయవలసిందిగా
ఈ యొక్క అంశంలో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరుకుంటూ కాంపిటీషన్కి ముందుగా పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలి. మీరు చెప్పేటువంటి అంశం మీద స్పష్టత ఉండాలి. దానికి బాగుంటాయి మీరు ఇచ్చిన విధానము, మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి అంశం పక్కదో పెట్టిన మీరు మార్కులు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకుంటారో ఆ లాంగ్వేజ్ మీద పట్టుతో మీరు కాంపిటీషన్లో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా చివరి 3 నిమిషాలు ఎవరు దాటినా సరే మీ యొక్క కాంపిటీషన్లో కాస్త వెనకబడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని 3 నిమిషాలు ఎవరు మీరు చెక్ చేసుకోండి. 2 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ 3 నిమిషాల లోపల పూర్తి చేసిన తర్వాత 2 నిమిషాలు దాటద్దు. అదేవిధంగా చివరి నిమిషంలో మీరు ఎంతో జాగ్రత్తగా కాంపిటీషన్లో ఉన్నామనే విషయాన్ని స్పృహతో ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఏది ప్యానిక్ అవసరం లేదు. మీరు ముందుగానే మానసికంగా సిద్ధమై ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతిదీ రికార్డ్ అవుతుంది, అది చెక్ చేసుకోండి. 5 జడ్జెస్ తాలూకా మొత్తం మార్కుల్ని మేము క్యాల్కులేట్ చేసుకుని విజేతలు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ విజేతలు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికవుతారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వమే ఈ మధ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. అసెంబ్లీలో కంపల్సరీగా స్పీకర్ గారితో కానీ డిప్యూటీ స్పీకర్ గారితో కానీ మీరు సమావేశంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళేందుకు అవసరమైనటువంటి ప్రయాణ ఖర్చులన్నీ కూడా భరిస్తుంది. మీరు వచ్చేవారు ఎక్కడ ఈ పోస్టులోని ఏమైనా నిల్చోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఎలా అనుకుంటారని తెలియదు. పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉంది. 3 minutes ఉండాలి. లాంగ్వేజ్ పూర్తిగా 3 నిమిషాలు దాటకుండా చూసుకోవాలి. మీ సబ్జెక్ట్ కూడా డైవర్ట్ అవ్వకూడదు. మీ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. అది కొంత బయట నాని small in the 3 minutes, try to give your best, speak well, and all the best to all of you. Okay, any doubts, you can just come and ask us. Thank you. Sir, can we invite the participants? Maheshwara Garu. Can we invite the participants? Participants invite cheyachu. First Rahul Teja. Rahul Teja Is here?
round of applause to the first participant. Our pleasure. कैमरा आ गया You just introduce yourself first and start. Good morning everyone. My name is Raghvel Teza. I have came from Gitam College, Duvada. అంటే నేను అంతగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, అంటే నా వాయిస్ జస్ట్ రేస్ చేద్దామని నేను వచ్చాను. నేను అంతగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, జస్ట్ అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీద వాయిస్ రేస్ చేద్దామని వచ్చాను. అంటే 50 years ఎమర్జెన్సీ మనకి ఎందుకు వచ్చింది అప్పుడు అంటే అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ బట్టి, అంటే అప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్, అప్పుడున్న రూలింగ్ బట్టి వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు మనకి డెమోక్రసీ అయితే వచ్చింది. మనం అలా అనుకుంటాం కానీ డెమోక్రటిక్ అంతా లేదు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా డెమోక్రసీ ఉందని అనుకుంటున్నాం కానీ ఇండైరెక్ట్గా మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, అంటే చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నాము. అంటే గవర్నమెంట్ అయితే ఉంది, బట్ అంటే ఓపెన్గా చెప్పాలి అంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ డెమోక్రటిక్. గవర్నమెంట్ ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అది వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ డెవలప్మెంట్ అనేది లేదు. పేరుకి అయితే డెమోక్రసీ ఉంది కానీ చైనా యూఎస్ఏ చూసుకుంటే చైనా అనేది డెమోక్రటిక్ కాదు, బట్ డెవలప్మెంట్ అనేది టాప్లో ఉంది. ఇండియా అనేది ఎకనామికల్గా థర్డ్లో ఉంది, బట్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంతగా లేదు. మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. డెవలప్మెంట్తో పాటు పొల్యూషన్ పెరిగిపోతుంది, మనకి వాటర్ ఇష్యూస్ లైక్ రోడ్స్ యాక్సిడెంట్స్ అట్లాంటివన్నీ ఫేస్ చేస్తున్నాం. మనం ఇంకా క్యాస్ట్ రిలీజియన్స్ గురించి కొట్టుకుంటున్నాం. అంటే ఇండియాలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నింటినీ మన యూత్ రేస్ చేయాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఓట్ టు ఇండిపెండెంట్ పార్టీస్. అంటే మనం ఫ్యాన్ బేస్ అట్లా ఓట్ చేయకూడదు, రిలీజియన్ చూసి క్యాస్ట్ చూసి అట్లా ఓట్ చేయకూడదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇండిపెండెంట్ పార్టీస్కి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఎవరైతే అంటే మంచి చేస్తారో అనుకున్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. మనం ఓట్ చేసినప్పుడు చాలా వైజ్గా ఓట్ చేయాలి. మన ఇంట్లో తెలియనప్పుడు వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి ఎవరికి ఓట్ చేయాలి, ఎవరు మంచి చేస్తారు, ఎవరు చేస్తారని. సో డెవలప్మెంట్ అనేది ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి మనమే చూసుకోవాలి. మన వాయిస్ అనేది రేస్ చేయాలి, సైలెంట్గా ఉండిపోకూడదు. నెక్స్ట్ మనకు నచ్చిన పార్టీ అట్లా సపోర్ట్ చేయకూడదు. మనం ఎప్పుడు కూడా న్యూట్రల్గా ఉండాలి అండ్ రైట్ వేలో మనం వెళ్ళాలి. సో నేను కోరుతున్నది ఏంటి అంటే ఓట్ చేసేటప్పుడు వైజ్గా ఓట్ చేయండి. అంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ పార్టీకి ఓట్ చేయండి, మంచి చేసే వాళ్ళకి ఓట్ చేయండి. ఫేమస్ పార్టీస్కి ఓట్ చేయడం లైక్ అంటే మంచి క్యాస్ట్ చూసి రిలీజియన్ చూసి ఓట్ చేయకండి. సో ప్లీజ్ బీ వైస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై వర్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. The next participant is T.S. Rohin. Good morning one and all. Myself T. Satish Rohit. I am from Gitam Institute of Information and Technology, Duvada. A warm good morning to honorable dignitaries and the committee members. Today I am here to speak about the emergency and the lessons for the democracy. Generally, when we consider a dark phase for ourselves, we will be remembered something which is painful. Same like that, for our country, there is also a dark phase in the year 1975, where the Article 19 and Article 21 is suspended for the political benefits of the particular government. And today I am questioning, is that situation will be repeated again? Did India surrender? If your answer is yes, no, India did not surrender. India had withstanded it and fought back against it, regarding with the help of ballot, not with the violence. With the help of ballot, it restored the balance. So I would like to present that India is a country which runs upon the democracy and the constitution. Once if it is forbidden, the youth of this nature
the youth of this nation should be raise their voice against it. And if there is a scenario, I will be the one who will raise their voice against that scenario. And actually our generation is considered as the distracted generation and weekend generation. But behalf of our generation, today I am here. We are not a distracted generation. We are not a distracted generation. We are the generation that are holding our hands together for the better democracy and for the sake of Constitution. Thank you. Thank you so much. So, third participant, K. Lakshmi Deepak. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు లక్ష్మీ దీపక్. నేను డాక్టర్ విఎస్ కృష్ణ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల నుంచి వచ్చాను. గౌరవనీయులైన సభాధిపతులకి అలాగే నా తోటి యువతకి నమస్కారాలు. నేను ఈరోజు మాట్లాడబోయే అంశం 50 సంవత్సరాలు అవుతున్న ఈ ఎమర్జెన్సీపై. అయితే అబ్రహం లింకన్ అన్నారు, ప్రజాస్వామ్యం ప్రజల కోసం, ప్రజల కోసం నడిచే యంత్రాలు అన్నట్టుగా అబ్రహం లింకన్ అన్నారు. అలాగే ఈ ఎమర్జెన్సీ 1975 జూలై 21వ తారీఖున అర్ధరాత్రి అమలైంది. కాన్స్టిట్యూషన్ 352 రాజ్యాంగంలో నుంచి 352లో నుంచి తీసుకొని అయితే పొలిటికల్ థీమ్పై ఇది చేయడం జరిగింది. అంటే దీనివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఒక రాజకీయ నాయకుల్ని అరెస్ట్ చేయడం, అలాగే ప్రెస్ సెన్సార్షిప్ విధించడం, అలాగే మూడవది యువత కూడా చాలా మంది నష్టపోయారు దీనివల్ల. పేపర్ అమ్మే వారి దగ్గర నుంచి అలాగే స్టూడెంట్స్ అలాగే బయట ఎక్కువగా నష్టపోయింది ప్రజలే. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం అన్నది ఒక ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒకరి చేతిలోకి వెళ్ళిపోతే, అంటే రాజకీయ పరంగా లేకపోతే ఒక న్యాయపరంగా లేకుండా ఒకదానిపైన వెళ్ళిపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని దీనివల్ల మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఏదైతే యువకులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా అంటే పాలసీ మేకింగ్ ఇష్యూస్లో ఎలా తీసుకెళ్లాలంటే ముఖ్యంగా అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లిటరసీ పెంచాలి. అంటే ప్రతి స్కూల్లో కాన్స్టిట్యూషన్పై లిటరసీ పెంచితే దానివల్ల యువతలకి అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగే విధానం వల్ల కాన్స్టిట్యూషన్ కోసం, రాజ్యాంగం కోసం కూడా తెలుస్తుంది. అలాగే రెండవది ఏంటంటే యువత ముందుకు రావాలి. యువత ముందుకు వచ్చి ఈ పాలసీ విభాగంలో, పాలసీ మేకింగ్లో కూడా ముందుండి ఆ పాత్ర వల్ల అంటే రాజ్యాంగం అన్నది ఎప్పుడు ఒకదే ఉండిపోదు కదా, ప్రతిరోజు మారుతూ ఉండాలి. అంటే అది మారడానికి యువకులు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటారని నా అభిప్రాయం. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ ఉందో ఈ ఎమర్జెన్సీ వల్ల చాలా నష్టాలు జరిగాయి అని అనుకుంటాం. కానీ కొంతమంది ఏమంటారంటే చాలా అభివృద్ధి జరిగిందని కూడా అంటారు. అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరిగిందని అంటున్నారంటే పేపర్ ఇప్పుడు చాలా మంది రోడ్లు వేసారు, లేకపోతే ఆ టైంలో చాలా అభివృద్ధి జరిగింది, ఒకరిమనే చాలా అభివృద్ధి జరిగింది అంటారు. కానీ ఇక్కడ అసలైన పాయింట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్
Ankita Ghosh. So you have only 3 minutes, huh? Please finish before that. Ankita Ghosh. Ankita Ghosh. Honorable Speaker and respected members of this House, myself Ankita Ghosh from Gitam University studying BTech Biotechnology. So basically, on 25 July 2025, our 50 years of national emergency was completed recently. It was national emergency was declared by Prime Minister Indira Gandhi on 25 June 1975 and lasted until 21st March 1977. This emergency led to the suspension of many fundamental rights. That rights we have, the rights we do, the rights we have to speak, the rights to communicate, the rights of life, the rights of everything. The rights were suspended by people, by the Constitution. These rights were suspended by the Prime Minister. The reason was simple. What was the reason? The reasons like we had that time India was suffering for financial disturbances. Many reasons were there, like financial problems. Then we have that global oil crisis. We had unemployment, but the main reason was internal disturbances created by the political party. Do you think seriously because of internal disturbances, our rights were taken away? The main points, the 3 points I have learned from these lessons were, India is not a controlled country, it is a democratic country. I literally think, I wanted everyone to know that India is democratic, not a controlled country. Nobody can rule, nobody can take our rights from us. Second, rights are not for fun, they are created by the Constitution for the citizen, not for the particular parties to take away from us. Third one, it is basically people's rights do matter. When the elections were conducted, people only voted for Indira Gandhi to rule over country. And by this I want to conclude that India has the power. India is never down. We have created that power. We should be united. People should be united. Youth Parliament has created this awareness so that we can do that. Thank you so much. The next participant is Aditya Gowda. Aditya Gowda is here. Next, NVSS Lakshmi Prasanna. NVSS Lakshmi Prasanna. You just introduce yourself first and then start. Good afternoon to respected dignitaries on the dais and my fellow participants. This is Lakshmi Prasanna from Visakhapatnam. Today, as we reflect on 50 years of the emergency, we are not just revisiting a chapter of history. We are reminding ourselves of the strength and spirit of the Indian democracy. On 25th June 1975, under the leadership of Indira Gandhi, India witnessed one of
Jahirul Akhtar. My warm greetings to respected dignitaries and my fellow participants. This is Zahir Makka from Andhra University College of Engineering, standing before you to speak on the topic 50 years of emergency, the India's democracy. So, I would like to start with the statement given by Indira Gandhi. There was nothing to worry about. There was nothing to worry about the fundamental principles which were not there. There was nothing to worry about the mass sterilization which was taking place during those years in Delhi, which was over 11 million. There was nothing to worry about the constitution being violated. There was nothing to worry about I would like to continue. The emergency was taken place during the year 1975, which was on March 25th. Don't we see the same pattern recurring again? Don't we see the same kind of thing which is recurring again? The justice was stopped back then. Even the justice today is being stopped. Back then, there was a kind of No, can we SSS Archana? Can we SSS Archana? Good morning everyone. I am Archana from St. Joseph's College for Women, Visakhapatnam. It's going to speak on 50 years of emergency. Lessons for Indian democracy. In the history of India from 1975 to 1977. In the history of India from 1975 to 1977 is a dark and powerful Actually, I am not very good, but I will speak what I have learned. The lessons we learned from this emergency are, first, democracy is not just about elections. Even when elections exist, democracy मर जाता है अगर लोगों के हक उनसे छीन दिए जाते हैं. Another powerful lesson we learn is that the constitutional safeguards we saw in the emergency, that how the laws was misused when too much power is concentrated in few hands. It reminds us that laws should always protect people and not power. Another important lesson is learned from the
Thank you. Next, V. Ravi. Honorable delegates and esteemed judges. Today, this is Ravi Vishwanapalli from Andhra University. Today we stand at the point, looking back at history, a 21-month period started in 1975. Started in 1975. Started in 1975, a time when the sun merely set on our fundamental rights. As we discuss 50 years of democracy, we are not revisiting the dark chapter of the emergency. We are studying the vaccine that made our democracy more resilient. The emergency taught us that the democracy is not the gift of constitution. It is the habit of a citizen. It proved that the democracy, it proved that the institutional independence is of a judiciary and the press and the election commission are only the firewall against the autocracy. We learned that when the voice of youth is suppressed, the nation heartbeat loses. Recently, I visited to Northeast India. There, the lessons of democracy is much more deeper meaning. There, the region felt a distance from New Delhi for decades, not just in kilometers, but in representation. The emergency showed us. The emergency showed us the centralized one-size-fits-all governance fails. True democracy thrives in the hills of Meghalaya, the valleys of Assam, and the border of Arunachal through grassroots empowerment. As we move forward to the Viksit Bharat, the Northeast region is no longer the periphery. It is the Astakshmi of India. Our democratic traditions, our indigenous democratic traditions, like the village councils, are the... Okay, by this, I'll conclude my speech. Thank you. Thank you, Ravi. MSLV Sujana. MSLV Sujana. ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోకపోతే వచ్చేస్తే ఇక్కడ లిస్ట్ ఇస్తారు, ఇక్కడ గిట్లో రాసేసుకోవచ్చు. Respected dignitaries, distinguished guests, and my dear fellow dreamers of future tomorrow. On the night of June 25, 1975, India did not witness a war nor an invasion. Yet something profound happened. The democracy itself was put to test. Good afternoon, everyone. My name is Srijana, and I am pursuing Farm D 5th year in Andhra University. 50 years ago, emergency was declared by then Prime Minister Indira Gandhi under Article 352 of our Constitution. What followed was a 21-month period which has remained as one of the most debated and defining chapters of Indian political history. Fundamental rights were seized, elections were cancelled, political opponents were arrested, media was censored, and judicial independence faced immense pressure. For a nation that had adopted the Constitution in 1950, that particular period was a constitutional strain back then. But today, as we
already learned from it. I think the very first lesson would be democracy is not only about elections, it is about liberty. A country may continue to function administratively, but if its people cannot question, dissent, or express themselves freely, the spirit of democracy weakens. The emergency has reminded us that rights are not decorative promises of the Constitution. They are living guarantees that protect the individual dignity of every citizen in the country. And the second lesson would be the importance of institutional strength over individual power. Democracies survive not because the leaders are powerful, but because the institutions are resilient. The judiciary, the media, the parliament, and the civil society together form the backbone of our republic. When these institutions function individually, the democracy flourishes. And the third lesson would lie in the power of the people. In 1977, when elections were held, the citizens of India delivered their verdict. Through the ballot, they proved that sovereignty ultimately lies with the rest of the people. However, standing here as youth in 2026, I would like to tell you that it is not only the youth's responsibility to remember the period of emergency as history, but also to reflect on its relevance today. Let me tell you, democracy does not collapse overnight. It erodes gradually when people become indifferent, when participation declines, and when debate is replaced with blind allegiance. In conclusion, I would like to say that the period of emergency is also a period of constitutional crisis, but also a democratic awakening, I would like to say. This period, the emergency period, reminded India that no government is greater than constitution, no leader is greater than law, and no power is greater than the will of the people. Thank you. Thank you so much. C.H. Teja Lakshmi. Good afternoon, everyone. My name is Teja Lakshmi and I'm from Vignan's Institute of Information Technology, Dugada. Today I came here to speak about a few lines about what's the emergency which is held 50 years ago and what are the lessons for our democratic country as a youth we should learn. So first, at the night of June 25th, 1975, so we have seen the emergency which was declared by the Prime Minister of India, Indira Gandhi, which is under internal disturbances, and after that we can see the democracy silence which was held all over the India. When the citizens of India lost their freedom, like the fundamental rights and the freedom to express their opinions, their choices, and overall. So in the 1977, the elections were conducted, and suddenly the government of Congress was formed, and the Janata Party was established. From that, we can see the democracy cannot be removed. It can be delayed, but it can rise, reform strongly. As a youth, what must we as a youth to build Viksit Bharat? As India is a part of Viksit Bharat, economically it's not a rich. We may get rich, but it's not about richness. It's about ethical governance and constitutional values and active citizenship. So then we get the democratic country. It's not a powerful but principled. So as a youth, we cannot be manipulated but informed. We cannot debate. We can debate but not disrespect. We can even vote but not blindly follow. So we must be informed but not manipulated. So as a youth, we must uphold our integrity in our professions, like any judiciary or entrepreneur, and even the politicians, as those are the pillars of the democratic country, which implies in our democracy.
So the future of India 2047 is lies in this thought. Like if the India is get active citizenship, even constitutional values and ethical governance, then it would be a principled, a disciplined, democratic country. The development without freedom gives a fear, and the freedom without responsibility gives us instability. And as a citizens of India, we must feel proud. Thank you. Yeah, next. B. Navya Singh. B. Navya Singh. Can a democracy suspend the democracy and still call itself a democracy? That is the question that India faced during the emergency in 1975. Good morning everyone, I am Veena Mishri from the Vignan's Institute of Information Technology from Duvara. So today's topic is 50 years of emergency, a lesson for democracy. During June 1975, then Prime Minister Indira Gandhi has declared a national emergency under the Article 352, citing the internal disturbances as a reason. During this emergency, fundamental rights were suspended, citizens had no rights to question what government does, and the judiciary bodies were regularized, and even the press censorship was established. And during this emergency, we have few lessons to learn. Number one, democracy is fragile. Democracy is not only about voting and election. It is about the voices that question. It is about the leaders that stand. It is about the qualities and the values that we stand for. And number two, no person or an individual is above the constitution. We as youth must follow the principles and the ideas and not the people blindly. And number three, free media is the key to democracy. When every person knows what's happening in the parliament, knows what's happening in the country, and knows how the rulers are ruling, it is the key to democracy and it is the key to right information. And number four, voters are the ultimate judges. After the emergency in 1975, in 1977 elections in the March month, the Indira Gandhi government was taken out of power and the Gitam party has come into power. This states that the ultimate power stays within the hands of the voters. And now let's come to the main topic, that is the rule of law in this emergency, to prevent this emergency. So for preventing this type of emergencies or preventing any type of emergencies in the future, we as youth have played the main role. Number one, we need to be aware. The youth that questions, the youth that stays aware is the key for the democratic country and the democratic tomorrow. And number three, we must question. We must question but only responsibly. We must question but only responsibly and clearly. And number three, we must never follow anyone blindly. We must always follow the ideas and the principles and never the people blindly. And to conclude this speech, I would like to state that the youth that stays aware is the backbone to democracy. Thank you. Next, VBS Krishna Kumar. VBS Krishna Kumar. Thank you for all. I am Villur Balasubramanian Krishna Kumar from Vignan College, BTech second year. First of all, I want to discuss about the three main important things about the India. First one is educational affairs, second one is gender affairs, and third one is the religion affairs. It was the main important to discuss this because at first I will tell in Telugu. మనకి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అఫైర్స్కి వస్తే
మన ఎడ్యుకేషన్లోని చాలానే జరుగుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే యూజ్లెస్ కంటెంట్ అండ్ సిలబస్. లిటరల్ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన ఈసీలోని ఈ మెకానికల్ అండ్ సివిల్ గురించి చెప్పారు. అది అసలు మనకి ఎందుకైనా పనికి వస్తుందో మనకి చెప్పాలంటే, కానీ పనికిరాని సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ కూడా మనకి యాడ్ చేస్తారు, మనకి అది పనికిరాని కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను, నేను ఎవరిని ఇన్సల్ట్ చేయట్లేదు, దాన్ని నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. మనకి నీట్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది, లాస్ట్ టైం నీట్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. నీట్ ఎగ్జామినేషన్లోనే చాలా పెద్ద కరప్షన్ అనేది జరిగింది. ఆ కరప్షన్ వల్ల చాలామంది బాగా చదువుకునే స్టూడెంట్లు సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఆ సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళలోని ఎంతమంది మంచి డాక్టర్లు ఉంటారు, ఎంతమంది బాగా చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, అది చూడటం. అయినా సరే మళ్ళీ ఈ గవర్నమెంట్ ఏదో సుప్రీంకోర్టులు చేసి అది చేసి ఇది చేసి ఇంక చివరికి మళ్ళీ ఎలా విడే ఇంక అసలు ఎలాంటి మార్పు అనేది ఉండదు. ఎక్కువ సిలబస్లో ఎక్కువ కంటెంట్లు అనేది పెట్టేసి స్టూడెంట్ని డిప్రెషన్ చేసేసి ఎడ్యుకేషన్లో కరప్షన్ చేసేసి నాశనం చేసి పారేస్తారు. ఇది నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్స్. అసలు ఇది నేను జెండర్కి వస్తాను. నేను నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్స్ జెండర్లోని నేను మాట్లాడే ఇన్సిడెంట్లు కూడా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. కోల్కతా కేసు అంటే కేరళ బస్ ఇన్సిడెంట్ కేసు. ఫస్ట్ కోల్కతా కేసులోని జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఆడవాళ్ళకి చట్టాలు లేవు అది ఇది వచ్చారు. తర్వాత గవర్నమెంట్ లేడీస్కి గోల్డెన్ చట్టాలు అనేది తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ కేరళ బస్ ఇన్సిడెంట్ కేసు, అబ్బాయికి అసలు సేఫ్టీ లేదు, అది లేదు ఇది లేదు అనేసి ఎంత దారుణం అంటే ఫెమినిజం అనేది ఎక్కువైపోయి ఓన్లీ జెండర్ అని ఈక్వాలిటీ అనేది చేయించి ఆఖరికి పాలిటిక్స్ అనేది పెద్ద సినీ యాక్టర్లు కూడా ఈ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆ అమ్మాయిలకి. మన అబ్బాయిలు అంటే దానికి జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నమాట. మన ఫండమెంటల్ రైట్స్లోని అసలు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో బేసిక్ ఏముందంటే అసలు ఎలాంటి పక్షపాతం కానీ జెండర్ విషయంలో ఎలాంటి పక్షపాతం కానీ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయించుకోవాలని ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉన్నప్పుడు అసలు మన చట్టాల్లోని ఈ అమ్మాయిలకి ఇలా చేయాలి అబ్బాయిలకి ఇలా చేయాలనేసి ఎందుకైనా చెప్తారు. అసలు నాకైతే మాత్రం అర్థం కాదు. థర్డ్ థింగ్ రిలీజియన్ అన్నమాట. రిలీజియన్లోని మీకు బేసిక్గా చెప్పాలంటే శబరిమలలోని చాలా మంది భక్తులు 41 నుంచి 48 రోజులు అంటే మండల కాలం దీక్ష చేసి ఫస్ట్ అయ్యప్ప స్వామి గుడి వెళ్ళే ముందు మసీదుకి వెళ్తారు వాళ్ళు హిందువులు. అలాంటిది అంతలా ఉన్నప్పుడు అసలు ముస్లింలు ఇలా చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. సిహెచ్ కార్తీక్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే విషయం ఎమర్జెన్సీకి 50 సంవత్సరాలు, భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠాలు. భారత 1975 నుంచి 1977 వరకు జరిగిన ఎమర్జెన్సీ అనేది మనకు చాలా కీలకమైన ఘట్టం. 1975 జూన్ 25వ తారీఖున అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీని పెట్టారు. ఆ సమయంలో భారతదేశం ఆర్థిక సంక్షోభంలో మరియు నిరుద్యోగం ఇంకా రాజకీయ అస్థిరతను ఎదుర్కొంటుంది. ఆ సమయంలో ఒకానొక కోర్టు ప్రధానమంత్రి ఎంపికపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తడంతో భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం అంతర్గత అశాంతి కారణంగా ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు. ఈ ఎమర్జెన్సీ వల్ల ప్రజలు మౌలిక హక్కులను కోల్పోయారు. రెండవది ప్రజలు మాట స్వేచ్ఛగా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడాలనుకున్నారో అది కుదరలేదు. మూడవది వచ్చేసరికి స్వేచ్ఛా పత్రికకు వీళ్ళు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో చాలా ఆంక్షలు విధించారు వాళ్ళకి. ఇంకా అధికారులు అందరూ ఎమర్జెన్సీని నడిపే వారి కార్యనిర్వాహంలో వారి చెప్పు చేతుల్లో నడిచారు అందరూ. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బాగానే నడుస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నప్పటికీను అది లోపల ఆత్మ మాత్రం చాలా దెబ్బతిన్నది, కరెక్ట్గా లేదది. అయితే దీనివల్ల మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏమిటి? మొదటి పాఠం, రాజ్యాంగం అనేది కేవలం ఒక పుస్తకం కాదు, అది ఈ దేశం యొక్క ప్రాణం. అయితే ఇప్పుడు చట్టాలు ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు, ఆ చట్టాలు కరెక్ట్గా అమలు చేయాలి, న్యాయంగా అందరికీ సమానంగా అమలు చేయాలి. రెండవది వచ్చేసరికి సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా వంటి సంస్థలు ప్రజల హక్కులను కాపాడే విధంగా
రక్షణకవచంగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థ గట్టిగా బలంగా ఉంటేనే ప్రజా సమస్యలన్నీ చాలా నిజాయితీగా బలంగా చేయగలరు. మూడవది వచ్చేసరికి స్వేచ్ఛా పత్రిక. స్వేచ్ఛా పత్రిక అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ప్రజలందరికీ న్యాయం నిజం తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా పత్రిక అనేది చాలా స్వేచ్ఛగా ఉండాలి. అది చాలా ప్రధాన స్తంభం అది ఈ సొసైటీకి. మూడవది వచ్చేసరికి అప్పటి నాలుగవ పాఠం వచ్చేసరికి 1977లో సాధారణ జరిగిన ఎన్నికల వల్ల ప్రజలు తమ ఓటు ద్వారా వాళ్ళ నిర్ణయాన్ని స్వల్పంగా వాళ్ళు తెలుపుకున్నారు. అప్పుడు మొరార్జీ దేశాయ్ గారిని గెలిపించి వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని గెలిపించుకున్నారు. తర్వాత వచ్చేసరికి ఇప్పుడు చరిత్ర అనేది మనకు ఒక అర్థం లాంటిది. ఎమర్జెన్సీ మనకు ఒక హెచ్చరిక, అది మనకు ఒక పాఠం కూడా. అయితే మనం ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం విలువలను కాపాడుకుంటేనే మన దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఖచ్చితంగా. ఇంకొకటి వచ్చేసరికి మనం ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి. ధన్యవాదాలు. ఈ స్వాతి ఉన్నారమ్మా. కే లీలా వైష్ణవి. Good afternoon everyone, I'm Leela Vaishnavi and I'm from Vignan's Institute of Engineering for Women. Today, as we reflect the 50 years of the emergency, we are not merely revisiting the history, we are revisiting the defining test to the Indian Constitution. So it was in June 1975 when the national emergency was declared, and it was also when the fundamental rights were suspended, press freedom was restricted, and also the political leaders were arrested. Most importantly, it was also the time when the power was highly centralized. So it was for over 21 months where this democratic voice of every citizen of India was muted. But here raises a deeper question. Was the emergency just a political event, or was it a reminder of how fragile the democracy can be sometimes? So democracy isn't just about elections, it is about accountability, it is about citizens' freedom of speech, expression, and vote, and etc. But most importantly, it is the actual relation and the trust between the citizens and the Indian Constitution. So we must also shed light on what we've learned from this history. So there were three main lessons. The first one is no leader is above Constitution. So we must know that the institutions must remain stronger than the individuals. And the second lesson was the freedom of press and speech are not luxuries. They are just the safeguards of the misuse of the power. And the third lesson, we, the citizens, are the actual protectors of the democracy. If we ourselves, we do not speak, or we are not accountable, or we do not question, or we not speak or express our thoughts, then the power gets weakened and it gets fragile and absolute. However, we must also acknowledge of what has happened after the emergency was concluded. The power amongst the leaders started switching peacefully, and slowly and eventually the constitutional frameworks and its power started healing and it led to perfection eventually. So as youth, we do have a responsibility of being accountable of our actions, of speaking and expressing our thoughts, of just being accountable and being responsible of what we are doing, of questioning and for speaking for ourselves, without expecting hatred in return, but expecting clarity and constitutional understanding. So we've also learned that the emergency was not just about fear, it was about giving and defining the word vigilance. So let us ensure that the India is not only having the democracy of being the world's largest, but also the world's strongest. Thank you, Jai Hind. K. Lavanya.
judges, and my dear fellow co-participants, a very good morning. I am Kelavanya from vizag College of Engineering, Vijayanagar, and I would like to speak a few words about the 50 years of emergency. At the midnight of 25th June 1975, the democracy of the India did not just fall apart with the sound of tanks, but it dimmed like a lamp which deprived of the oxygen. The constitution remained intact, but its spirit was behind the bars. It was as if it was like the world's largest democracy has suddenly inhaled the fear and exhaled the silence. And the emergency was imposed by our Prime Minister Indira Gandhi on 25th June 1975, and the immediate trigger was due to the judgment of Allahabad High Court, which under this emergency was carried out by the Article 352. What was that immediate trigger? Was due to the misuse of the government machinery for the political purposes. Before confronting what are the lessons the democratic nation learned, we should also confront what just happened during the emergency period. The first, the forced mass sterilization. These mass sterilization campaigns were held in unsafe, unhygienic conditions on poor people in Delhi. Many of them resulted in deaths. Here, the democracy, the development is like a compulsion, and the privacy became oppressor. And also the fresh censorship. The electricity supplies for the newspapers were cut to prevent the printing. And also the editors were requested to submit the pre-content before they were get published. The whole freedom of the press was taken by the government at that time. And also the fundamental rights. The Article 1921 was suspended. Those are the basic fundamental rights that every citizen should have right. And the amendments, the controversial constitutional amendments, the amendments from 39 to 42 were passed just for the immunity of the authority at the center. Like the amendments like 42nd Amendment, which is also known as the mini constitution, where they curtailed the judicial review and made the immunity for the executive. And also in the historic case of Aryan Jabalpur and also Shiv Kansukla 1976, the Supreme Court ruled that during the emergency, the unlawful detentions could not be challenged for the judicial reviews. The judicial review has taken the freedom of the judicial review, the judicial independence, which is a freedom for democracy, has been taken. Thank you. K. Navya. Democracy's darkest hours, the emergency that held in 1945, done by the government Congress. Namaste, my name is Navya. I am from Gitam Institute of Information Technology. Indian emergency అనేది 1945 లో వచ్చింది due to the many reasons that are confronted by the Congress government, which is ruled by the Prime Minister Indira Gandhi. Maybe there are many reasons behind the screen what maybe happened there, but the gameplay of that particular party and that particular political reasons, what we know is the emergency is just a cover-up for the misuse of that particular Prime Minister. So when it comes to what happened in that particular emergency, all the fundamental rights are taken away, and there is no topic about democracy and the rules whatever used in whatever written in the
Constitution. So the topic is about what as a youth we should learn after being 50 long years of that particular emergency. What we have learned from that means emergency is taken away after 21 months, that is 2 years. As those time that the people are very earlier to the independence, no one questioned that particular party or that particular leadership, why that much long. Usually an emergency should be declared for a month. Under many circumstances, that party has the right to extend that up to only 6 months. But that particular leadership at that time taken it to 21 months, which is not normal, which should be questioned. But at that time, people didn't question the leadership. Maybe it is because of fear or many reasons behind that they use their influence or what. But what we as a youth, as a Gen Z, what we learn from that means we are not comparing with any millennials here, but what we are more better in what we are more better than older generations means we question what we want. We question what not comforting us. B. Naveen Sari. Good morning everybody, I am Naveen Seth from Visakhapatnam. I am here to speak about the emergency that happened 50 years ago. Emergency was declared by Miss Indira Gandhi, who was then the Prime Minister. It's generally a wrong thing to do. The emergency wronged many fundamental rights, but Indira Gandhi, I think she was a bold woman to rule the country at that time. As a woman, she did very boldly. Maybe it was not the wrong thing, maybe she wanted to do something right, we never know. But the emergency restricted many fundamental rights, and we as the people, many people, they did the right thing, wanting me to fight for their rights. We came through that period just because the journalists did give the right news to the people. And the people just wanted to fight for what they wanted. That is how we got through that period. And that is how we can get through any problem. We should just fight for what we want. Every person should raise their voice. So, since I got this chance to raise my voice, I want to talk about 3 points. 3 things that I personally experienced in the society. Number 1, the education system. I think the education system is completely flawed. I personally had many problems in my intermediate. I think this IIT worship is a very wrong thing to do. People should do what they want, and that is what that needs to be encouraged by the government. Number 2, waste management. The awareness campaigns are being done, but I don't think the
do their job and supply dustbins and all. Third thing, food. I think there is sugar in everything and all. So yeah, that is why India became the diabetes center of food country. Thank you. Thank you. Next, A. Somashekar. A. Somashekar. Good morning, everyone. I am Somashekar. I am from Indian College, Dubai. చాలా మంది చెప్పినట్టుగా డెమోక్రసీ ఈ ఇందిరాగాంధీ వచ్చాక పాడైంది అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. నాకైతే డెమోక్రసీ ముందు మనం 1980 ముందు మనం డెమోక్రసీలోనే బతికాననే డౌట్ ఉంది. ఎందుకంటే డెమోక్రసీలో అపోజిషన్ పార్టీ ఉండాలి, పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి, ఇలా చాలా ఉంటేనే డెమోక్రసీ అవుతుంది. మన 90s 80s వరకు సరైన అపోజిషన్ పార్టీ కూడా మనకు లేదు. అలాంటప్పుడు మనం దానికి డెమోక్రసీ అని కూడా చెప్పలేము. ఇంకా నాకైతే ఎమర్జెన్సీ మన డెమోక్రసీ ఫస్ట్ లెసన్ అనిపిస్తుంది. ఇంకా మన లెసన్స్ అంటే ఏం చెప్తామంటే పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది పెరగలేదు. పెరగనంత వరకు డెమోక్రసీ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. Next, Dheeraj Kumar. B. Dheeraj Kumar. Good afternoon, respected ones present here. I am B. Dheeraj Kumar from MBCR College of Engineering. Mr. Speaker, imagine a morning when you woke up and you find your phone dead. The internet was cut. And this isn't an over. It's the harsh reality of India on June 25th, 1975. 50 years later, I rise today to ask this House, is our democracy a permanent gift or a fragile inheritance we must build every day? The 38 and 39 Amendments Act brought up the election of Prime Minister beyond judiciary. We must ensure the rule of law never again be the rule of one. Once L.K. Advani once said, the press asked to bend, but they choose to crawl. But today we must question our media. Are we still crawling? The winning democracy requires the media to question the power rather than applauding it. The right to life, Article 21, replaces the internal disturbance beyond armed rebellion. This all will stay as ink on the paper if the youth are indifferent. I conclude by saying 50 years ago they asked the media to just beg, but they choose to crawl. They asked the courts to be silent, but they asked the courts to be listen, but they choose to silent. But today youth never refuses to crawl, and we refuses to be silent. Thank you, Speaker. Jai Hind. Thank you. Thank you, Dheeraj. B. Praneeth Surya.
Pranit Surya is there? No? CH Ashavardhan. CH Ashavardhan. Right. A Pavan Kumar. A Pavan Kumar. M Ganapriya. M Ganapriya. A very good afternoon to all the respected dignitaries and hello ladies and gentlemen. I am Ganapriya from Visakhapatnam, stands in front of you all to speak on the topic 50 years of emergency, lessons for the Indian democracy. There was a time in the Indian history, exactly 50 years ago, when everything changed in one night. The emergency, when voices were silenced, thousands of people were jailed without trade, and electricity was cut to restrict media and newspaper, and one of the most brutal and inhuman acts in the name of population control, forced sterilization. It led people to fear and families to break. But emergency is not new to India. It has already happened before 1975, when India has faced wars with China and Pakistan in 1962 and 1971. But what made the difference in 1975? The hunger for power. Yes, the emergency that was implemented in 1975 was used to control people, media and newspaper, to consolidate and centralize power, to take revenge on the opposition, postpone elections and suspend rights. And this made those 21 months one of the darkest chapters in Indian history. Yet we are remembering it today. Why? Because we have to acknowledge the scars. We have to learn the lessons to nurture our democracy. And this is what we are doing now. The emergency has ended in 1977, but the lessons stayed with us. If today Article 21 is not suspendable, it says protect your freedom. If today Keshwananda Bharati's case limited the Parliament's amendment power, it says speak up when your rights are at risk, ask questions and demand answers. If today the vote percentage has increased to 65%, it says be an active participant in the democracy, vote, engage and protest. And many more lessons like this. But all the biggest lessons started with one small question. Is this progress just enough? And the answer every time is definitely not. We have to stay informed, speak up, support institutions like media and newspaper, vote smart and be the change that you want to see. And remember one thing above all, democracy is not just a system, it's a powerful promise. And the power is we, the people of India. Thank you. Thank you, Ganam. Next, K. Satvik. Good afternoon, ladies and my dear friends who are here. Myself, K. Satvik from Guide School of Pharmacy, studying 4th year, and I am 22 years old. So, the topic 50 years of emergency. So, I wanted to know about what was the emergency because I was not there, and my parents were just children to be knowledgeable about the topic. So, I researched and I got to know that the democracy
that we are so proud of shattered by one single change of power. So what was the cause for the shatter of our democracy? So I learned that the pillars of democracy, the judiciary, the press, and elections, which we are so proud of, were shattered, were obstructed, so the democracy failed. Okay, so what did the changes in the emergency made it happen? The judiciary lost the power to the Prime Minister by ruling. The elections were postponed, so the people can propose or point their point of view that the government was not that we chose for and we want a new government. And the press was muted, so the news or the education needed to be reached to the people of the India was stopped. So okay, the lessons were that the pillars of the democracy are important for the nation to roll smoothly. From the lessons I have learned, I pondered that all these amended rules from the 42nd Amendment and 43rd Amendment, the rules have changed that Article 532 cannot grant power to a single person. And the right to information, the right to life, the right to speech, are these utilized now and is the democracy protected now? So I checked the present situation of India. The elections. Our opposition leader pointed out that elections were fraud because the votes were stolen. When the election commission was requested for the answers were very vague. The public need to question that. The judicial system. So when you commit a crime, it is obvious you have to pay for your crimes. But it seems that it is different for everyone because the rich get a smaller price to pay than the poor. And the press, when it comes to the press, we see that the press is praising the government and running a chase for the PR and not for the education of the public. Youth is often put on the side because it has no experience. It is always said that the youth does not have experience to be side. So we need to educate the youth and we have to empower ourselves. Thank you, Sadhvik. Thank you. So any more people want to participate? Only 21 members participate చేశారు. ఇంకా మేము ఫైనలైజ్ చేస్తాం. రెడీ చక్కగా అందరూ మాట్లాడారు. మీ నుంచి మేమే నేర్చుకుంటాం. అయితే మీకు చిన్న సూచన చేయొచ్చా? పర్వాలేదా? వింటారా? పర్లేదు కదా? అందరూ చదువుకున్నవారు కదా, చెప్తే వింటారు కదా. 3 నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే మీ దగ్గర 30 నిమిషాలు సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. అందులో 10 మినిట్స్ మర్చిపోతాం. అందువల్ల ఎక్కువ త్వరగా మీరు నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే ఇది ఒకటే ఫస్ట్ కాదు, ఇది ఒకటే లాస్ట్ కాదు. ఆల్రెడీ వెళ్ళొచ్చు కదా, పార్లమెంట్కి వెళ్ళొచ్చు కదా. ఇప్పుడు నీ గురించి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఢిల్లీకి మాట్లాడుతున్నారు, మళ్ళీ తీసుకోవాలా లేదా, మళ్ళీ రిజెక్ట్ అవ్వకూడదు కదా. అంటే 10 మందిని పంపించాలి కదా. ఒకవేళ ఎస్ఎండి అంత లేకపోతే ఏమనుకోదు, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి రావాలి, ఏదైతే పంపించకూడదు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉంటున్నారు. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా మారిపోతుంది. ఎందుకు మారిపోతుందో తెలియదు. కొంతమంది ఇలా మునిగిపోతున్నారు. ఇక్కడ తెలియలేవు కదా, చక్కగా ఫ్రీగా మాట్లాడవచ్చు. అవన్నీ మీరే బాగా మాట్లాడగలరు, తెలియదు కదా. ఇప్పుడు మాకంత వయసు అయిపోయింది, అంటే అలా వదులుకోవాలని నడుచుకోలేదు. వెరీ స్ట్రాంగ్. మీరే మీ మీద భారతదేశం నిలబెడతామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంటే మీరు ఇక్కడే వలిసిపోతే ఏం తీసుకు నిలబెడతారు? అందులో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, సబ్జెక్ట్ ఎక్కువగా ఉండాలి. ఎవరు ఏం చెప్తున్నా అందులో నుంచి చెప్పాలి కదా. ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు జరిగింది, లాస్ట్ 2 times జరిగిన
సార్లు ఎమర్జెన్సీ జరిగింది కదా. భారత్ చైనా మధ్య ఎమర్జెన్సీ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ జరిగింది మాట్లాడాలి. తర్వాత ఇండియా పార్ట్నర్స్ జరిగినటువంటి ఎమర్జెన్సీ మాట్లాడాలి. అది 12 రోజులు ఎమర్జెన్సీ, ఇది 24 రోజులు ఎమర్జెన్సీ, ఇది 21 నెలల ఎమర్జెన్సీ. దాని గురించి ప్రస్తావించాలి. పర్వాలేదు. రెండోది ఏంటంటే పత్రికా స్వేచ్ఛ ఆగిపోయింది. పత్రికలు ఏం రాసిందో కూడా మీరు ఎవరు చెప్పలేదు. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే పూర్తిగా ప్లాన్ వదిలేస్తుంది. 25 ఎమర్జెన్సీ 28 దాంట్లో ఎడిటోరియల్ లేదు అంటే ఎంత పెద్ద నిరసన అది కూడా మీరు ప్రస్తావించారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కోట్ రాసి పెట్టింది, దాంట్లో పూర్తిగా వదిలేసి ఇప్పుడు నిరసన స్కానింగ్ అవుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు కూడా దుబాయ్లో మీరు పత్రికలు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయడం లేదు తెలుసు కదా. ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ తెలుసు కదా. గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వస్తాయి. అలా ప్రతిదీ మీరు ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లంచ్కి సదర్మా సదన్ వెళ్ళాలి. ఎక్కడ చెప్తారు? సదర్మా సదన్ ఇట్స్ నియర్ ఓపెన్ ఆడిటోరియస్, ఓపెన్ క్రికెట్ గ్రౌండ్. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇట్స్ నియర్ క్రికెట్ గ్రౌండ్, సదర్మా సదన్. అక్కడికి భోజనానికి వెళ్ళాలి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారంటే చాలా విషయాలు మీరు ఇంకా ఎక్కువ యూట్యూబ్లో కూడా చూడండి. సబ్జెక్ట్ ఎక్కువగా మీరు వికీపీడియాని ఎక్కువ మనం ఫాలో అయ్యారంటే దొరికిపోతారు. ఎందుకంటే అక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది బుక్స్లో వెళ్ళాలి. అవసరమైతే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు 1974, 75, 76 అప్పటికల్లా మీరు చిన్నారు కానీ మా తండ్రి వాళ్ళకి అవగాహన. అప్పుడు విమానాలు విశాఖపట్నం విమానాలు వెళ్ళేవి. వెంటనే లైట్లు ఆపేమన్నారు ఎమర్జెన్సీ టైంలో. ఇప్పటికి మీ తండ్రులు ఏమైనా అడిగితే చెప్తారు. నాకు గుర్తుంది విమానాలు వెళ్తున్నట్టు సైరన్ వచ్చేది. సైరన్ వచ్చినట్టే వెంటనే దీపాలు ఆపలేదు సాయంత్రానికి. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచి వస్తే తెలియదు విమానాలు. భయపడేవారు మాట ఎక్కడి నుంచి వేస్తారు అంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్. అంటే మీరు చాలా కోర్స్ ఇస్తున్నారు. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇది ఎమర్జెన్సీ ఉంటారు. భవిష్యత్తులో మీరు చెప్పేటువంటి దేనికైనా 30 నిమిషాలు మిడికి మీ దగ్గర ఉంటేనే. రెండోది అక్కడ బెల్ మోగిన తర్వాత బెల్ అంటే మనం అక్కడ ఎదుగడ కొడుతున్నాము ఇంకా మీరు కొనసాగిస్తారు. ఆపేయండి అంతే. లాస్ట్ మీరు చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మీ క్రైటీరియా పడిపోతుంది. మీకున్న వాల్యూ టెంపో అవుతుంది కదా. మీరు చెప్పడం వల్ల చెప్పలేరు ఒకటి మైనస్ అవుతుంది. అదొకటి చూడండి. ఇక్కడికి వచ్చే వనకండి అలా అయిపోతున్నారు. అనుకుంటారు ముస్లిం కాదు. యువర్ రన్ షాప్స్, యువర్ ధార్మిక్ లీడర్స్, మీరు 1947 మీరు రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులు అవ్వచ్చు, పెద్ద ఏ పొజిషన్ ఉంటారో మీరు తెలియదు. మేము ఉంటామో లేదు. కానీ మీరు ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలని నా ఉద్దేశం. మిమ్మల్ని తక్కువ చేశారు కాదు, జస్ట్ సూచన. మేము అబ్జర్వ్ చేసి మీకు చెప్పడం వరకు మాత్రమే. ఇంకా చాలా చేయాలి మీరు. ఎన్ని ఉంటాయి. అక్కడ విజయనగరం నుంచి వచ్చారన్నారు. ఇక్కడ విజయనగరం ఎవరు వచ్చారమ్మా? శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చారన్నారు. వాళ్ళు వచ్చి బయటకు వెళ్ళి వేరు వేరు కాదు. విజ్ఞానం నుంచి వచ్చారు, బాగా గీతం నుంచి వచ్చారు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చారు. వచ్చిన వారే వస్తుంటారు. మరి అంతకన్నా ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇదొకటి అన్నమాట. నేర్చుకోండి, మాట్లాడుకోండి. మీరు అందరూ వచ్చారు కదా, మాట్లాడుకోండి. మీరు అందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఒకరు ఈర్షభావాలు పక్కన పెట్టండి. బాగా మాట్లాడుతున్నాం మాట్లాడదు. ఇప్పుడు మాట్లాడటం వల్ల ఎక్సెన్స్ ఆఫ్ ది క్లోజ్ మాట్లాడుకుంటే దూరం తగ్గుతుంది కదా. అలా చేస్తే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేము చూస్తాం. మిమ్మల్ని అందరినీ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది కదా. మళ్ళీ లాస్ట్ అమ్మాయిని చూసాం, నెక్స్ట్ సృజన అమ్మాయిని చూసాం. అంటే వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే చక్కగా ఎందుకు మగపిల్లలు ఎందుకే మీకు అలాగే అయిపోయారు, మీరు ఎంతో నాయకులు అయిపోతారంటే ఏదో అలాగే అయిపోయినాము ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చి నాకు మిమ్మల్ని చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది. మీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటాయి మగపిల్లలు ఏంటి అందరూ ఆడపిల్లలు గ్రేట్ అమ్మ. మీరు అందరూ ఎంతకీ తెలుసుకోవాలి ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు చాలా మాట్లాడుతున్నారు. నెక్స్ట్ టైం కాంపిటీషన్ ఇంకా బాగా ఊరినే జస్ట్ చిట్చాట్ ఇవన్నీ సీరియస్గా తీసుకోకండి. కానీ లైఫ్లో సీరియస్గా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ రూమ్కి వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది ఇలా రెండు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చూడడమే సరిపోయింది, మైండ్లోకి రావట్లేదు. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే పాపం ఇలా రెండు వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ నడకే ముందుకు అడుగేయాలా, వెనక అడుగేయాలా, పక్క వేయాలా, వీళ్ళున్నా లేదా చూస్తాను. దీనికి స్ట్రాంగ్గా ఉండండి. లేకపోతే ఆ అమ్మాయి చూడడం అంటే దత్తమని కూడా మామూలుగా వస్తే మీ మ్యాటర్స్ ఈ స్టెప్ మూమెంట్ ఏదంటే మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైపోయి 3 నిమిషాలు దాటిపోతుంది. అదొకటి చూసుకోండి. సబ్జెక్ట్ చూసుకోండి, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. వీళ్ళందరినీ ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే అందరూ వచ్చినట్టు ఒకసారి హాల్ చూస్తే మీరు ఫియర్ పోతుంది. ఎప్పుడైనా మీరు గమనించండి. ముందు నుంచి లాస్ట్ వరకు మీరు హాల్ చూస్తారంటే మీకు ఎవరిలో తెలిసిపోతుంది. మీకు మైండ్లో ఉంటుంది అంటే ఆ చిప్ క్లియర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. వచ్చిన వాళ్ళందరూ పెద్ద గొప్పవారు కాదు, అందరూ మళ్ళాంటి. అయితే నిన్న అదుపులో 60 మంది చేశారు. సాయంత్రం చెప్తుంది. ఈరోజు 21 మంది అంటే పెద్ద మహానగరంలో చాలా షేమ్ఫుల్. నిజంగా బాధపడుతున్నాను.
అరకులో ఎక్కడి నుంచి దేనికోసం సర్వీ చేసి వచ్చారు, మోతుగుండ నుంచి కూడా సార్ ఆ గైడ్ నుంచి జర్నీ నైట్ చేసి వచ్చి హాస్టల్స్లో ఉండిపోయి పిల్లలు ఎంత చక్కగా మేము వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు అక్కడే అన్నీ తయారు చేసిన పుస్తకాలు అన్నీ బొకేస్ తయారు చేసి మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అప్పుడు దీనంత వర్షం అంటారు, అప్పుడు చలి ఉదయం 10-11 కూడా చలిస్తుంది. జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ టైం బాగా చేయండి అమ్మా, భోజనం ఇంకా. Sir, with your permission, can you give a big claps to all the participants here? Yeah, thank you. Why? Because you have taken a step. All the people are, somewhere they are roaming. So that's why feel happy for yourself. That's the biggest thing you have taken. You have taken a step. So that is one thing. So, sir, already, but we need to practice more and more. The things will not come like that easily. So you have made an attempt. So feel happy for it. You know your mistakes, I think, right? We also will have fear. Everyone will have fear. So just see that. That's all. Observe it and slowly it will go off. I think people, you saw your friends here. Some girls spoken, some boys spoken. Some people have forgotten. You need more practice. I think maybe you need to practice in a room or tell your sisters or friends. So many tips are there. But the ultimate thing is you have given an attempt that is really appreciable. So all the best to all of you. We expect some people to go to the state level parliament and from there to the parliament also. So all the best to all of you. Thank you. We'll have a group photo all of you. All the participants please come to the dais.